This is a live report from Ekwulobia, roundabout Ekwulobia, the heart of the towns within Agwata local government area. We're bringing you live a situation report of what we have on ground. Virtually all the business areas in this Ekwulobia roundabout are under lock and key, including banks and other commercial commercial financial institutions are under lock and key. Motorists that commute between Ekwulobia and other towns and states are completely shut down. They completely shut down their services as well. This is Ekwulobia Park, and this is where a lot of transport companies usually load to Lagos. But from what we are seeing, this is this is 30 minutes past 1 p.m. The place has been under lock and key. Shops have been under lock and key. We understand that there's a palliative movement of people, individuals, a motorcycle that we can see. It's a Ekwulobia roundabout. This is the Ekwulobia Newe road that we are currently facing with the camera. We're about to show you the Oka road. What we are noticing here are the shops, business areas are under lock and key. We will be seeking audience of some people sitting by, perhaps to speak to us if they can. Of course, this is the busiest part, unarguably the busiest part of the Ekwulobia town, which is the fourth urban town here in Anambra State. Ekwulobia town ranks behind Onitsha, Nnewi, and Awka in terms of community town ranking, urbanization, and development. So this road is the one that leads people to Awka. This is the popular Awka road from Ekwulobia. This road has different motor parks located on this road, but from this survey we can see that all motor parks are under lock. Vehicles have deserted their loading points, and the roads are free. This is a very busy road indeed. Usually a very busy road. People ply up to 10 p.m. Usually busy most times here in Ekwulobia. We could see even the fuel stations are under lock and key. Okay, well, we now take you to the Oko Umunze road, straight from the Ekwulobia Park. This is a very busy commercial road. Ekwulobia Oko Umunze road. This road is, of course, one of the busiest roads here in Agwata in Anambra State, because besides the students commuting between here and the polytechnics, there are you have the College of Education in Umunze. So the use of this road is of high economic demand. But today we're observing that the place is completely deserted. There are industries and other states that this road connects to. We have this road links to Imo State, and of course we've seen that it's deserted. Some people commute from here, you link to Ufuma, and from Ufuma you can
link up to Enugu State, the shortest path to Enugu State, in fact. And today, there's a lot of commercial parks around this area, but today the whole place is completely deserted. We are bringing you live the station report of Agwata from Ekwulobia town. Ebun nene kita bo uzo gabala oko omunze gafo oko elute obodo amokpala enwele ndi keli onwo mo ufuma no fija ajare no fija isulo ezira we gabazia uzo ani na eziago we gabazia umunze ananya bo uzo nya ka anyị na-egosi n'okita ma banks dị na ma ọtụtụ ebe a na-azụ afịa mere mmechi. Now let me take you to the popular Olu Road. We are now moving to the popular Olu Road. On a very good day, where I'm standing now, I cannot stand because of the high use of this very road. The Olu Road is a legendary federal road that links several towns within Agwata from Ekwulobia, and it also links at least 2 states. Yeah, we have it's an access road primarily to Imo State. Yeah, and then from there you can move to other parts of Nigeria. Let me just be precise, 1 state, Imo State, yeah. And it's called the Olu Road. This road stretches from where I am, the Ekwulobia roundabout. You go through to the end of a boundary of Ekwulobia and other towns, Rola town, Rola village rather. Then you have the Pologu community, you have Oga, and then you have Akokwa, and then Olo eventually. You can see it's a very busy, it's usually a strategically situated busy road here in Anambra State. But right now, we can see some little barricades on the road. Banks on this lane are actually under lock and key. We now have also shops. This is the Ekwulobia Park. It's also deserted. Shops owners have left and there's no activity ongoing. What we could see are a few individuals commuting by foot, maybe for movements that are important to them. But the ever busy Olu Road, we can confirm to you, every shop, every business area are under lock and key. Yeah, under lock and key. I'm still reaching you live from Ekwulobia town. I wish you can get audience folk that can give us the background of what is happening. We love to interview people who are passing by. Today the IPOB, indigenous people of Biafra, have declared an homage day, a respect day for the demise of the parents of the leader of indigenous people of Biafra. Talking about the father and mother of the Mazi Nnamdi Kanu, who have passed on. So today officially we're declared, as we understand, to be a day of memorial, sort of. It's a day of memorial, and understandably a declaration for or sit at home as a way of honoring the demise of these parents of the leader of indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu. Again, this is emotional. In Igbo land, we have some special attachments for the loss of our loved ones. Yeah, we have special attachments, special sentiment, special emotional feeling when we lost loved ones. But we do understand that the parents of the leader of indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu, are very, very symbolic to the movement of Biafra. So
course, the emotional attachment is what has, at least every woman can understand that we're talking about the dead here. And arguably, the dead people who could believe to have contributed into the struggle of the IPOB until their last breath. So today, officially, people in this area, Ekwulobia happens to be one of the major, if not, in fact, the major city in Agwata local government, where it serves as a nodal town. In any case, people link up to other towns. In fact, other states are connected from this very major roundabout. So it's an ever busy, always busy area in terms of commercial activities and in terms of transportation activity. We could observe a complete shutdown. People have deserted their businesses. Talking about major businesses are under lock and key, hustling businesses, small businesses, and in fact, the Okada riders, that's the motorcyclists, have also deserted the road in today's sit-at-home order here in Ekwulobia in Anambra State, Nigeria. We're still facing the Olu Road. Like every other sit-at-home that is being observed here, that we brought the report so far, there is this question whether people are observing the sit-at-home on a sheer choice of commitment. Is it the choice of commitment, involvement, the voluntary involvement, or people are feeling or people sat back under a compulsion? Are they being compelled to do so? How? Are people sitting behind because they really want to honor this order, or they do so under some kind of fear? Again, this question continues to pop up. Could even Melondo Madoji, when we keep Mrs. Ebahana Swashata, Lord Ebaisi, Ebaino, Mrs. Shop, Lincoln Abamoto, Ludo, Galigos, Aga, Imo, Aga, Enugu, Mrs. Parks. Now, when I'm the Quadruple Gem, Ebedi Chicheta, she says from Ekwulobia. Ayarazaga, makana nwere moto fa ga-ejiga ma ndị commercial ma nke private nwere moto anyị fugolo ebe a, you know, kedu ife mere ọ na-afa ji obi ha wee mie ka nwere ụfọdụ ndị emechiri maka ụjọ? These two questions are issues in the mind of we want to find out from people, but by and large we understand that today is a memorial for the deceased parents of, talking about the father and mother of the leader of indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi. Today officially as marked out, and also I understand with, and also a very other many brilliant young men and women who have really been part of the agitation, been part of the movement that have lost their lives along the line. So it's completely, understandably, a day set aside to remember their fallen ones. To remember the fallen ones, but precisely the main people here in the crux of the matter, demise of the parents of the leader of indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi. We are actually seeing from Ekwulobia town. The situation report, what we are facing, what we are capturing are access routes from the Ekwulobia roundabout. There are 4 cardinal routes that links from this Ekwulobia roundabout. The one that links to Oka, the capital of Anambra State, that's where we are facing right now. We've showed you the one that links to Sofia,
Nnewi, and Onitsha, also the mega city or commercial city of Anambra State. These roads are ever busy. On that same road that leads to Onitsha, you have almost, I suppose that's the industrial, currently the busiest, the most dominated area for industrial activities such as the building materials. The building materials. The building materials are here. Then other heavy businesses on this road are under lock and key. I have showed you the one leading to Olu Road. There are banks, at least the Olu Road connects not less than 3 commercial banks besides the microfinance banks. But all of them currently, these are under lock and key as lesser activities or no activities are seen. Are you back here, man? I'm from Akwata here. I have a roundabout guy getting a man Ekwulobia. Yes, I'm an in of my face of now. Our life, kind of. Yes, Akwata is in a life. One in a focus. I had also. And I had also. No marry. More no woman. He had a mendibo. They would them and a cheat in Debo. And a bondibo minority. I plan a whole central center of Nigeria. And a bondibo minority. Now here out. So now here has a law. All one or met one that was Saflan and Lodi. Kahama Hemelaye. Metayima. A man I have a some part of the whole Nigeria. I came with support. Come here, come on. Oh, can I miss at home now? Other parts of Nigeria. Yes, Mabona, Ika, and Ometo Afanobi. Mana, I talk Ometo Anobi now. Anya, Abuafana, Bablona, or Plona on Odayo. So I know here they made the Jebemwe or him and the Mana, Kuba Star, this year. Nanke Monday ane meke ya na meta ke he meji mesita some table Tuesday ndai mabubu ndo Monday ke ife nketa di we meze. Yes, ife nketa ji me kuna ano kwa no yesterday ana ekwa na e mekata no nwere ihe ọzọ mekwa na we ncheta ihe na echete the APOP nwụrụ. Yes, and ndị na nna Maazị Nnamdịkan. Yes, na na echete taa. No, okay, onye ọ na-akwa ekwa uke ihe attention ka ekwere o. Onwere ya chọrọ ijego imechi shop na imechigasị afịa. Ọ ihe ị na-akwado asị gị kwugo ọdụ mma ịkwado ya n'obi nke waziri na okwu maka ndị mmadụ na-ekili. Yes, ịkwado ya ibe ntị asị gị na ọwa agụọ mbụ agụọ abụọ onye Igbo ka ịbụ. So agụọ mbụ nene ka mbodo wee gụọ abụọ. Then agụkwa abụọ nene ka ọ wee gụọ atọ. Thank you very much. Arizo, I can on Ekwulobia roundabout ofu onye ndị individual na nọkwa n'obodo. So okwu a na-alụ Buhari ma ndị otu Buhari ntị. Sitọpụ ndị a na-emewu ndị Igbo. Nwatakịrị nwoke ejikwu chi hapụ ya na onweghị ọwụ ya gburu ojejide ya egbe n'aka. Nnamdị Kalụ onwe onye bụrụ egbe n'aka ya. Ọ bụrụ na ha jiri egbe n'aka agbụpụta ka anyị fụ. Thank you. Onwere ibe o metere eji ejide ya. Thank you nwanna Emeka o. Chọzụrụ na ọrụ nke unu eze. Osidi akpụrụ. Ịchọzi ọrụ nke ihe. Ọrụ nke ihe. Oh, lifetime. Okay. Ikwugo ihe ikwodo mma. Thank you. Anyị ka nọ n'Ekwulobia roundabout enwere ekene ndị na-eso ịta n'ihe anyị na-eme. Ekwulobia roundabout bụ nnukwu obodo, nnukwu ebe ọ na-akọnekt Ọka capital Anambra State, na-akọnekt Onitsha, Nnewi na obodo dị iche iche dị n'ide mmiri. Then na-akọnekt kwazi obodo ndị ọzọ ga dị na-agụ aka dịka Mkpologwu, Ụga
ịgafezi anyị banye ebe dịka aka ọkwa nke a na-akpọ Olu Road wee na-connect Orumba North and South ya bụ from Oko Amokpala wee gbadatabazia na Ọmọhọ ndị Ikele Ọnwụ Ofuma Mmegbe na Jiji wee banyezie Isulo ịbanye Isulo banye Nọfijọ banye Ajali banye Nọfijọ banye Ezira Eziagụ wee banyezi Umunze from Umunze banyebezie ma arọ ndị Izọgụ Imo steeti so ebe anyị nọ kịta bụ nnukwute ebe mmemme na-eme ebe a bụ nnukwu mmemme before every on a normal day moto dị ọtụtụ na-esi ebe ebuko ndị mmadụ aga Lagos and other states na Nigeria and other businesses multi-million naira businesses na-aga on but as we speak right now from the Ekwulobia Park and all the shops commercial centers are under lock and key in compliance to the declared sit at home. Declared sit at home. Everywhere is under lock and key as we speak. I can't go to Ekwulobia Park, Ekwulobia roundabout. You may Ekwulobia roundabout ka nnukwu park. Otu manke government to manke individual dị. Mana otu o si gbatakwụrụ kịta park niile onye ọbụla bụ na moto ya ụlọ. Manke government nata revenue ma park nke private. Nta niile dị empty. Nke na-eje ma nke na-abata. So ọ ka o si gbatakwụrụ. All the private parks, commercial parks are under lock and key. Private parks, government parks are under lock and key, as we can see from here. Fine agenda madama if you no obey or si hanobi ko egu. Only for some melo ọtụtụ ndị ji mechie shop ha. I can achọ ndị nwere ike nye that response both from the online platform. Is this a voluntary compliance or a coerced, compelled compliance? Are people complying under fear of unknown? So we are still reaching you live from Ekwulobia roundabout, the ever busy area of the town here in Agota. Now we are still facing the Oka Road. This Oka Road in Ekwulobia houses two major commercial banks, effective banks, and some strategic industries, business, multi-mega businesses, I would say, not industries. You have building materials along the road. You have both private and commercial, private and government parks along the same road. And what I mean by government parks, I mean the parks that are designated for the state government, the one designated for privates. They all operate along this Oka Road. And this Oka Road links up Orumba North, which is Nanka. It links Agolo in a nutshell local government. It links up to Ekwulobia, and then from there to Oka, and from there to Onitsha. So it's a commercial, ever busy road. But as we speak, the place that you can barely see a place to walk through on a normal day, the place is as like a swept road, it's like a swept house. We cannot sight any vehicle coming in or leaving. And from this distance, we could see that the road is deserted. From roundabout down to where our camera can capture.
we're still showing you the area view, the entire view of the Ekwulobia roundabout. Of course, this is the busy area of Ekwulobia, the commercial area of Ekwulobia. That's why we are here, station. We're still ready to take responses from our viewers who have the opinion to share. Do you think the compliance is because people want to comply? Or they are complying under fear of unknown? Are they being compelled? Are they being coerced to do so? Whatever be the reason, we cannot say, because we do not have quite a number of passers-by that could really speak to us. But I can notice now what I'm motor now about the Breton this Lagos, on this Benin, or on this Sibazi, about the teacher now, but Abuna Parka. Because Batakula no before you can one nature more, one nature. A banning for Keta Moto, man, this year, no go Bonnie. This is most days Abia Lagos, and Abatane Batamad, then up is the busiest part of a club, the back I know Keta. Mana ofela arefo mado 10 no bakalon ofela arefo shop fat and water shop opela ope. That is the current situation right now in Ekwulobia. This is about 22 minutes to 2 here in Ekwulobia Nigerian time. There's an absolute compliance. People are sitting at home. I can Ekwulobia kita na nnukute ebe. That's the roundabout club nke na-eme ọbụrụ mgbe normal days ebe a niile a nọ kịta ebe a nwoke akwụna ya ha kwụnwe ebe a maka moto gana anya the busiest part of Ekwulobia, and we can say the busiest part of Agụata nwanna kedu ife a na-eme taa just kọwatụla anyị ife mee ọtụtụ shop dị wee mechie taa. Mane na de kano ngula angu tata 14 September ka jita bose aga ben na de ka je go de ka na be so ta ojeta so that's why the already you no ska ka ko yo de ngula angu aya ka ne meta ife ncheta na-eme emeshicha shop ma business ama na ịma anya ebe a ọfụma
ka o si adụbụ ebe ahụ park ma ndị na-ele odu my shop na mgbada ebe ahụ good ma ndị na-ele odu agaligo onye ọnwụ na-abatara n'ụlọ hot area ọdụgụ ka etu esi kpọchi shop wee na-eme ncheta ọdụmma ị na-enye akwado ya because ime shop gị my shop is closed since morning nyere nkwado the lockdown na ife a na-eme mara ezigbo mma anyị gwa mbụ ụwa na Igbo nwere ofu obi na ya anyị na-eme nwanne ọfụma so ịdọchipụta shop taa na ọnụ ụlọ kwanye ndị nwụrụ anwụ anyị gwa mbụ ụwa ife anyị chọrọ anyị ji obodo igwe na-achọ ife anyị chọrọ so ọ bụrụ na mbụ ụwa ga-etinye okwu ọnụ amara ife ndị Igbo chọrọ enye anyị ife anyị chọrọ anya that is our the reason why anyị nọ n'ọnụ ụlọ taa thank you may their soul rest in peace. I can Ekwulobia roundabout ebe I consider the commercial hub of the town, the commercial hub of the local government, you know, the most busiest area of Agụata. Ebe abụ roundabout Ekwulobia. At least more than 10 commercial companies nọ na this area. I am akpa afọ mana kịta ebe niile dụka ebe aza. In fact, Sundays ụfọdụ ndị jere alụ ọlụ the busier than today. When I say, ofu onye bịa gwa anyị ka o si adụ. So, Ekwulobia ka anyị nọ. Offices niile dị ebe a ma shop ma bank na under lock and key. Onye ọwụ na bie. Wee na-akwanyere ndị otu IPOB ndị nke I believe nwụrụ anwụ a na-akwanyere ugwu taa bụ 14th of September 2021. I can Ekwulobia roundabout. Anyị egosigo n'ụzọ Olu Road, ụzọ link to many towns na Agụata, link kwaja to Imo State. Ebe niile they deserted shops under lock and gosi unu Oko Road, nke link to Amokpala, ndị keli ọnwụ, Ọmọhọ, Ojari, Ofumegbe na Diji, Isulo, Nọfija, then enwezi agụ Ezira, Umunze, wesizi ebe abara ndị izu Imo State and other towns. Owere Ezukala, Umuchukwu, obodo a niile bụ ebe si ebe aga. Iwe manụ ebe anyị nọkọta wee ebe na-ekwo ebe dị ike mkpa economically. But ihe anyị na-egosi kịta bụ na ebe niile mechiri emechi. Ma ebe a na-agba mmanụ ma ndị na-eme charging of phone, ndị na-eme POS onye ọbụla batala ụlọ. Live report from Ekwulobia roundabout. So my commercial motorcyclists ndị na-agba ọkada eji particular location isi ebe a wee malụ. Ebe a niile dị empty, ebe a m na-egosi nkịta dị empty. Ebe a bụ ụzọ ebe ụmụ akwụkwọ na-eje oko every 2 minutes a na-enwe one shuttle, one keke, one at least 14 Starbus na-eload n'ụzọ a agbada every 2 minutes until ebe always ebe 7-8 p.m. the pressure will reduce. With that same road na ka m na-egosi unu dị completely deserted. Onwere onye na-eje nwere onye na-abata. An evidence of sit at home. Egosibo unu ụzọ Isuofia nke lead to Nnewi, Nobi, Okeiti, and then to Onitsha, the commercial hub of Anambra State. Anya ka anyị na-efe kịta. Ụzọ abụ ebe nwere the biggest commercial center in Ekwulobia. Now, man na-ele road, man na-ele ibe eji alụ ụlọ, which is the heavy appliances eji alụ ụlọ. N'ụzọ aka ọ dị. So sometimes traffic na-adị ebe a na-akali nke ndị ọzọ maka na trailer na-ebubata ma cement na-ebubata ma road. A na-eme offload na-ebuba ụzọ a ka anyị na-efe kịta. But as we speak, apart from ndị ji ọkpa aga and ndị ji private motorcycle aga once in a while ebe ha dị completely deserted. And we got a filling station the Gasinoza. At least not less than from here to Sofia, not less than 6 filling stations in Uza. We can observe that the roads are under is as free as air. And we're on the Naga. Companies city park, city Nuza, na and then agent Navy, but I need Onitsha. Mandine other places, Ibuku. This place is under lock and key, as we observe. This is still the Isuofia Nnewi Onitsha road that we are facing, and we are giving a situation report
that this road is deserted today under compliance to sit at home order. So I can Ekwulobia kita na roundabout ebe I consider the busiest part of Agwata ebe ihe niile na-eme billions of nairas investment ebe aka ọdụ na Ekwulobia ebe aka esi eje ọtụtụ obodo esi ebe a ga Imo State, Abia, sigo ebe a ga Onitsha na-aga Ọka, different parts of Anigbo. I wee na-akọwa na ihe anyị follow bụ na shops nọ under lock and key ma banks nọ n'ime maka ife ndị a na-akwado taa uche nwanna kedu ife na-eme gwana anyị na-abịa na park fụzi ya na ebe niile nọzi ọdụzi ya ka ebe agbara ọsọ ka ife na-eme na Ekwulobia ka ife na-eme side a ife na-eme na Ekwulobia o mere ndị otu anyị ndị Igbo ndị otu anyị egburu so anyị ga-ewepụta ohere kwari ha ugwu anyị na-ekpere ha ekpere ka Chineke na-edu mkpụrụ obi ha duga ya ebe izumike ọfụma na onweghị ihe anyị ga-adọta tata ga-akarịrị anyị kwari ha ugwu. Anyị na-akwari ha ugwu site n'obi anyị kpọchisi shedi anyị na ya ihe niile anyị na-eme tata site nsọtụ dị iche iche ebe anyị na-Ekwulobia kịta ahụ na ebe niile edo ebe niile emere ebe niile mkpọchi so anyị wee sị ka anyị kwari ha ugwu wee na-ekpekwara ha ekpere n'anya kịta ịfụ na a lot of shop niile dị locked up so anyị sị ka Chineke nara mkpụrụ obi ha ka o zuo ike na ndekwa site n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Thank you. You say okay, so ọkwa ofu onye na ndị agha because nwere ndị na-aga nọ ndị ayọtalụ na-ame nga jos ndị nọ nso yọta ha ka ha gwana anyị ka ife na-eme n'obodo maka na iPhone na ebe niile nọ under lock and key, shops are under lock and key, businesses are shut down, commercial transportations are in halt, which is an evidence that something is really happening. Anyị anụgo ofu onye Igbo nye aka kwuo ọtụtụ ndị anyị na-agụ nwere nkwere ekwu okwu mana anyị ka nakwa Ekwulobia roundabout nwanna nke na-eme ka ihe na-eme na Ekwulobia taa anyị nọkwa ya so about since how many days ago ka anyị na-anọ na ịma na Sunday sit at home, Monday sit at home, so nọchakwa that one and that's why na anyị anọkwa another one today. So as you know for ndị be anyị ndị egburu egbu for the journey, so anyị chọrọ ịnata mkpụrụ obi ha taa ka anyị mere ha ka esi wee kwu so no sit at home, so ị na-anya na environment niile everywhere dey dry, so as you know anyị nọ indoor taa so ka anyị si wee pịa taa indoor anọ taa emechiri nya mechikwa taa ị na-akwado the sit at home. Kedu ka isi fụ the sit at home onye nwa bụ kedu nwere ozi sit at home a na-apas dị special? Enwere m ozi ihe dịdị bụ na so ya onwe m ọsị na dịdị nọ ka amara ka esi wee meditin ka emee ya mana asị nọ the sit at home bụ the way esi wee mee ya si mewe ya na
It's an Ekwulobia. Oh, no one. Ekwulobia sit at home. I'm not your ass over the issue. Man, do call us so Nivan. Sit at home or so Nivan. Yeah, you make sit at home. I can't lie with so one of most in life. So I imagine me. Alumni Akabaro. Nebele na yuko anya si nebele anya because ya chokwa na ogen freedom aka any me to the water so ya na mebu ko bodo dem ma so onya wa the most na I want it. Okay, may the souls of those who are mourning rest in peace. Amen. All right. I can Ekwulobia roundabout. I may observe the economic activity, the industrial activity, the situation reports. To Saboteur Ekwulobia, nkebo na roundabout Ekwulobia, nke dịka ebe jikọrọ ọnụ ọtụtụ obodo, and ụfọdụ steeti kwa dịka Imo steeti na Abia. Ọ roundabout ka esi aga Ọnịcha, si ebe a na-aga Ọka. Sikwezi ebe a na-aga ihe dịka ịchọrọ ije Owerri na nkenke ịgbara ụzọ a ịgbafe bụ ga ịbanye aka ọkwa from aka ọkwa ịbanyezie the actual short distance to Owerri. So ọtụtụ ndị na-esu ụzọ ejekwa n'Imo steeti sikwa ebe a na-agakwa Imo steeti through Umunze by Aro ndị Izọgụ and other places. So if anyị na-aghọta na mbụ na businesses dị ebe a na under lock and key, shops under lock and key, the commercial transport companies, ndị ji ịnya moto wela akịtị ife ha na-eyi nọkwa under shut down. Maka ebe anyị nọkịta wee ebe ọtụtụ moto ma ndị na-aga Lagos, ma ndị na-aga Aba, ma ndị na-aga Owerri, ma ndị na-aga Enugu, Aba, Rivers State, ebe a ka ha si nchenye si load apụ, but otu gbatakwụrụ na bụ na ha ncha niile bara ụlọ. Dịka ndị mmadụ ndị anyị megolo interview si gwa anyị na ife a na-emeta bụ ịkwanyere ugwu ndị IPOB, according to them, ndị nwụrụnụ na nne na nna Maazị Nnamdi Kanu nke nwụkwuru anwụ taa bụ 14th of September 2021. As such, wee declare sit at home. Ndị mmadụ wee na-eme obe. Ajụjụ anyị na-ajụ obe anyị na-eme, or is it voluntary obedience or a compelled, coerced obedience? People sat behind because they have fear of unknown, or they sat behind because they are comfortable with the order, or are they comfortable with shutting down their shops and businesses today? These are questions that are begging for answer. We are yet to get anyone to speak to us. Aka bụ Ekwulobia ka anyị nọ, Ekwulobia roundabout. Ebe nwere ọtụtụ commercial transport company, ndị si ebe eje Lagos, ndị si ebe eje Aba, ndị sikwa ebe eje Imo State and other parts of Nigeria. Mana ife anyị na-notice bụ na ọtụtụ transport mechiri taa. Ebe anyị nọkịta wee ebe ọ bụ na nọ nọmadị enweghị m akwụnwe ebe a nkwụ because it's a busy area. Vehicles, motorcycle, tricycle are busy, usually busy on this very major road. Today, the whole place is under lock and key. We can observe shops under lock and key. Ndị ọkada gbapụrụ break. Anya proper. Then what we could see are few individuals trekking from one location to another, and few individuals on private motorcycles commuting the area. I can Ekwulobia. We are still in Ekwulobia roundabout in Agwata local government, Anambra State. One night, kedu ife na-eme na Ekwulobia taa?
You're doing documentary. Na-ekene kwere m ndị Igbo be anyị niile nọ ebe dị iche iche ma na-enye unu nnukwu ekene na-asị na ihe na-eme n'Ekwulobia ihe awa agụata ka anyị nọ n'ime ihe na-eme na agụata na ndobe anyị obi adụzi ndobe anyị mma anyị na-ekwusi releaseela anyị ndị ụmụnne anyị niile nọ n'ime prison kacha ndị Igbo niile nọ na prison si releaseela anyị and Nnamdi Kanu nọ na sel si release na onwere egbe enweta nwoke mmadụ n'aka ejighị ma n'eziokwu ka nwoke mmadụ na-ekwu ihe na-eme na Nigeria and a na-agbazi ya mgbe aduzie ka nwoke mmadụ ya awụzi terrorist ka ọ wụrụ terrorist the whole world niile leba anya na akwa ndị Igbo na-ebe akacha Eastern region akwa ha na-ebe si n'ebe ya anya mara ihe ha chọrọ majority na-ekwuzi okwu inye independence inye anyị independence ahụ ha wụrụ referendum akọndọtụ referendum sekọndọtụ referendum ka m wee mara ka obu anyị nche niile ọwụ ofu ka ihe ofu onye ka ọwụ ka akwa ụmụazị ka na-ebe ya unu n'anya na diho na Igbo niile kịta unu ga-afụzi na akwa awụzi akwa ụmụazị na ihe awa akwa okenye ka ọwụzi si n'ebe ya anya sekọndọtụ referendum ebe a ndị gọvanọs anyị na-achị anyị achị ndị senetọs fa n'ebe anya na ihe na anyị na-ayozukwu ha ayọ anyị nwa masis na-ayozukwu ha ayọ si n'ebe anya si mara ife anyị chọrọ nye anyị ọ bụrụ na majority si na-achọrọ independence si grant anyị freedom ka anyị na onwe ihe anyị nọzi na Nigeria eme Nigeria anyị adụgbota ya ada nwe onye afọ ihe na-eme na Nigeria today everywhere everything the cost na this country awụzi fuel nwe ebe ihe eti nwe aka breketa anyị na-ayọ ndụba anyị nọ ebe dị iche iche na ihe awụzi akwa ụmụazị onye ọnwụna tinye aka na n'ije anyị na-eje ka anyị nwee ike ruo ebe anyị na-eje sit at home anọ today maka gịnị ka eji mee nketa maka a na-emebu every Monday ihe sit at home nketa atawu mgbe ebe a na-aga nketa atawu mgbosi ha jebe Nnamdi Kanu ndị Nigeria soldiers jebe Nnamdi Kanu je gbagbusie ndị mmadụ ide Nnamdi Kanu nọ na day 14th September ọ ya wuru lote a na-eme today eji wee nọrọ sit at home onye ọbụla mee obe iji wee chekwa ụmụnne anyị ndị agbagbusiri that day na be the man be Nnamdi Kanu onye ka a na-eme today sit at home na warrant imechigas shop ma businesses which na mma na akwụ na-azụ afịa ya wụ na imechi shop taa ọdụ ka mmechigas shop a onwere uru ọ na-aba onwere ihe ọ na-contribute to ya ndị IPOB na-ekwu. Thank you. Ịma na sit at home ife a na-emechisi shop oke iziwo protest ka eji eme and eme protest agbagbusi ndị mmadụ Nigeria soldiers polisi ya na-agbagbusi ndị mmadụ anyị na-esi asịzi na anyị achọzi ka anyị na-alọsụ ndị mmadụ asịzie ka etizie ya onye ọ nọrọ na biya iji wee gosikwa na iwe ka na-ewe anyị na obu adụba anyị nkịta ọgwụ mgbe anyị na-apụta na melo na-asha ụtụ na-ebu akwụkwọ na-ebu flag na-agwa ha na obu adụzi anyị ma anyị ma iji wee tizie this one to ịnọ n'ụlọ ka e nwee ike na-eme gọọmenti afet gọọmenti ka anyị chọrọ ka e na-ehi iti awụfụ anyị nwa na onwe anyị na-achụ ego anyị ime biznes adụ anyị adụkwo neta ya adị onwezikwa ihe a na-achụta na biznes ya na this sit at home bụ the better option ma asị gị kwube iji wee kwuo okwu ka gọọmenti wee nụ onu na ndị dị otu a na-ekwu ife dị otu a okay so ị na-akwado ya na-akwado sit at home achọgburu na ya eme ya 1 week anyị dị support nke 1 week ndị Igbo anyị ji elizi na 1 week mee agụ agara egbu anyị achụgbu ego afọ years awụzie kịta azụ anyị na-achọ ihe ga-adụrụ anyị na mma. Thank you very much. Ekwulobia. Thank you. anyị ka nakwa Ekwulobia wee na-ekene ma ndị Ekwulobia ma ndị mba niile ndị Igbo na-esoita n'ibe anyị na-egosi ebe a bụ Ekwulobia roundabout. Ekwulobia roundabout is a commercial center. The commercial center, a very busy area. It houses one of the biggest parks in Anambra State. This park in Ekwulobia, well, at least it has over 20 commercial, independent motor parks. They generate all kinds of revenue and then profit making. And so from every 4:30 a.m. most of these parks are mepego. Let me just be precise. 3:30, 4 a.m. every day, this park is mepego. Then I go load, so that some vehicles leave here by 5:30 a.m. Some leave by 7 a.m. Some also leave by 8 a.m. That's to tell you how busy where we are usually is on a normal day. So, but today we can authoritatively say to you where we are
is the park we're talking about. Behind me, behind the camera that you're viewing, is the Central Park. We will gradually walk into the Central Park to show you. That is the one belonging ideally to Central. I think the revenue realized here is for the government, while my left and right you have motor parks belonging to individuals. Of course, revenue still realized for government as well. These parks are currently deserted, no vehicle loading or receiving any of their vehicles from any of the states. Usually they load from here to Aba, Imo State, Owerri, Lagos State, Enugu State, Ebonyi, Oka, Onitsha, and very many other cities. Too many numerous to mention. But here now, Hotakita Abune, under lock and key. Under lock and key. Eba in face kita aboze uzo Olu Road. Kwa ego sibugomu kita abo Olu Road. This traffic light is usually very congested. The traffic here is usually one of the biggest because it leads to both the exit and entrance of the Ekwulobia motor park. So usually eba ka moto nena aba park man nena apota eba ka uzo akafana agba, and we are just facing the park. Then nena agba daze makologo moga o mola nena abakwaze oga ma nena abazi ma bo ma nena aga umuchu ozo akafana agba from Ekwulobia roundabout. This is whereby we buy Akokwa, we buy Olo. From there you buy the Owerri and other parts of Imo State. So, but that's where we're facing. You barely can see a vehicle coming or going. The shops here, where you have hairdressers and different telecommunication distributors, you have banks, and then you have churches that are sited off this road. This is a major access road. Currently, the parks on this road are under lock and key. The business areas are under lock and key, and no vehicle coming or leaving. A total compliance. Obviously at home, we can see here. And I guess on the situation report, I'm going to show you the inside the Ekwulobia Park. Just come with me. This is still the Ekwulobia Park. Still facing the Olu Road. I can open Olu Road in Ekwulobia. And some can go see shops and some other strategic areas. Situation is that everywhere is deserted as against the normal, ever busy Ekwulobia Park. This is Ekwulobia Park, the entrance of Ekwulobia Park. Sorry, the exit of Ekwulobia Park. Ekwulobia Park, the ever busy Ekwulobia Park. Inside the Ekwulobia Park, I mean I would say the government owned or uncontrolled Ekwulobia Park. The private ones are outside. This is it. There are shops inside the park. This is the usual loading point of the Ekwulobia Park. Absolutely no vehicle loading, no vehicle coming in. Then you have little petty traders. Their canopies are seen also covered. And then you have, this is the Ekwulobia Park. Usually where vehicles coming from Oka, they load here, they offload here. Vehicles coming from other towns into Ekwulobia must offload here. Besides the lorries, every other 14-seater buses, shuttle, they offload here officially. This is the official park. We can see the petty traders also are under lock and key. The traders shops inside the park are under lock and key. We have the shops also under lock and key. No vehicle loading, no vehicle offloading. So we're now going out of the park to return you back to the Ekwulobia. This is still Ekwulobia town. Ekwulobia roundabout. I know the about I can open all roads. When they go see different barricade,
barricade. I'm not on the barricade, but it's a clear indication. No, clear indication. Bonus agaro, as in also na agamana moto. Anya from moto na anya from can happen. Shops there about what is left but Olo Road. The popular access entrance to the Ekwulobia Cathedral, Catholic Cathedral. That's where we are facing, and you can see as busy as this road is. We can't see vehicles coming in or vehicles leaving. Road, we could see individuals hanging around, perhaps having a conversation among themselves about the situation also. The shops are under lock and key, as you can see. This is the roundabout, and people are just standing, watching. The parks are completely not functioning today. It appears the park owners in compliance may have spoken to their drivers or their colleagues from other states, because we cannot see commercial transport coming into Ekwulobia. At least it's not loading, it's in compliance. How about the ones which are supposed to arrive from Lagos? Or the ones who are supposed to arrive from Benin, the ones that are supposed to arrive from Delta State, and perhaps any other state that might not be in compliance with this exercise. So, again, the question of were anybody compelled to obey or not, anybody obeying under fear of unknown or just a free compliance? You see here today, answered. We thank you for being there. This is Ekwulobia roundabout. We are noticing a sign of rainfall, and we'll bring in the live stream to a close. This is Ekwulobia roundabout. This is Oka Road. And now I'm facing the Oka Road.
Thank you very much. This is still Ekwulobia roundabout in Agwata local government. We just brought you a situation report of the town here in Agwata local government, Anambra State. We're choosing Ekwulobia Park because that is the industrial, the commercial, and the busiest part of the town so far. And we could see shops, commercial transport owners, private transport owners too, have deserted the road. What we see are skeletal movement of individuals, some individuals on private motorcycle, and then individuals who are trekking, perhaps moving from one corner to the other. If you look down to the Umweze North Primary School, that is still on the Oka Road, you would sight people playing football along that road. In the center of the road there, a football exercise going on there with some youths. Though we cannot stretch to that point now, but that is where the camera is facing. If you look closely, you will see it. Yeah. So the building material owners, shop owners have closed down their shops. We've been on live reports from 1 p.m. This is 14 minutes past 2. We want to inform you that this is Ekwulobia roundabout, Ekwulobia Park, the busiest part of this town in Agwata in Anambra State, Nigeria. People, once again, as we listen to individuals who spoke to us on what the sit at home is all about, they've said that it is a day the IPOB, Indigenous People of Biafra, declared for their fallen ones, what they call the Memorial Day for their lost ones. Today being the 14th of September 2021, they seem to be remembering their loved ones, honoring them for their services. We've asked a lot of persons who are passing to speak to us in the media, and they declined. Well, the few that spoke insisted that the lockdown or the sit at home has a direct message to the authorities that they want to reach out to collectively for their agitation. And one of them said that the sit at home is a replacement for protest. You know, according to them, that the protest results to a lot of unacceptable outcome, but that the sit at home has a quiet but recommended, as far as it's concerned, a recommended impact. Now, what happens to petty traders who depend on what they sell or buy every day to survive and to feed their homes? What happens to them if this kind of situation is to continue or to be recommended? Maybe they may have to start adjusting, maybe do all their sales a day before or wait for after the day. Today is 14th of September 2021. Ekwulobia town is where we are reporting from, the roundabout, the major business industrial area within this Ekwulobia roundabout. You have at least the Oka Road. We have two major commercial banks. The Oko Umuze Road, you have one major commercial bank. Then along the Olu Road, which stretches down to Oga, Ekwulobia roundabout to Oga to Olu in Imo State and Owerri by extension, you have you also have three functional major commercial banks. Then the industrial areas, you have the building material, those selling iron rods, those selling cement in large quantity. You have the telecommunication distributors in these areas, and you have the commercial transporters, those that travel far, long distance from here to Lagos, to Abia State, Enugu State, Imo State, in large number of their vehicles commuting to and fro on daily basis. All of them
situated here in Ekwulobia roundabout. But today's report suggests that everyone, including the private and public owners, are shut down. What we cannot say is the shutdown in genuine compliance. Are people shutting down their offices and shops under fear or unknown eventuality? Or is it just because they want to honor the declaration by the indigenous people of Biafra? Thank you very much. It's been a live report from here. Please subscribe to our page and follow our page, share our page, and we recommend for your subscription. Thank you very much. Bye.